Hi, chat. Oh my god. Okay, thank god. OBS didn't mute me again. I was struggling with that before stream, as usual. But yeah, Noia is banned from the microwave. Let me just resize this a little bit. There we go. Hello. Yeah, today we're continuing the main story, where I get no escape from Fuha. Seriously, she's just always here. It's a nightmare. What is going on? We just started, I'm already confused. The lady in Kipao smiled at her. I hope I pronounced that right. Give you microwave rights back? How about no? Hua shook her head. 6人目の律者を倒すために私たちは3つの支部を失いました。ついこの間起きたことです。Kiyoko, yeah. 私たちは勝利しましたが、どうしてそんなに簡単に過去を犠牲や悲しみを忘れられるのですか？ No microwave rights for Noia? Yep. 今夜誰もが綺麗な服を Never give Noia microwave rights. お菓子を食べます。でも私はどうしても死んだ仲間たちを思い出してしまうんです。 Stream elements, be quiet. You already gave that notification. もう耳にタコができるほど言ってるけど、忘却はいい薬なのよ。誰も喜んで忘れようとしない。忘却は手段よ。私たちはそれで苦しみを発散し。Yeah, guys, today we're joined by the pet rock. 人々が忘れることを選んで。It gets to witness the trauma with us. 特に戦争中は。Noia lost all kitchen rights. You can no longer even use an easy bake oven. Oh my god. That's crazy. Captain said she arranged her hair. It's pretty nice seeing Himiko though. The outfits are nice, I guess. The captain gave a frustrated scoff. Okay. I still have no idea what's going on. Oh, there's ads. Oh, they should be over within a minute. Who wants to relax these days? What the heck? She snapped out of her memories. She was in the Kipao and thought about the short conversation last year as she looked at her reflection. Many things happened in a year. 2 harsher incidents, and Australia laid to waste by a great fire. The one who chose her dress was no longer around. The moths planned another evening ball, but the mood was depressing, a far cry from the joyful atmosphere last year. The war was wearing out the moths. The Hershers kept coming, and there was no end in sight. No one wanted to dance, but no one wanted to cancel this tradition either. Because people need to be happy. No, they can just be traumatized, like every single character in this game. Hua thought about the captain's words. Gotta go, I'll be back later. Okay, bye, Hack. Hua was no longer a rookie. She finally understood the captain. More importantly, she understood her duty. But how am I supposed to warm up food now? Imagination. Yep, just use your imagination. Hua murmured to herself as she headed for the lounge. Okay. No, not EX. Oh wait, we skipped some stuff last time. Okay, that explains why I was so confused. Okay, anyways. I don't feel like going through all those right now.
I just want to fight. God, I really need to make the timer shorter. Like the message itself, not the actual timer. Because on mobile, it's just a wall of text, which is crazy. Okay, what am I doing? I'm following the arrow and it's just leading to random places. Because before I wanted to go over there, and then start pointing this way, which is crazy. At least I got to explore though. Never mind, I get to fight. Oh no. Why did it move like that? What the heck? Okay, come on. There we go. I hate fighting this dude. Especially with the weaker characters, because it takes so long. Oh yeah, I don't think Yukino's in chat right now, but tomorrow's her birthday. If you guys wanna just say like happy birthday in the next stream, because I'm not gonna be streaming tomorrow, but the day after I will be. She's getting old. God, this guy looks so weird. Oh my god, please let me point the laser at the dude. Well, he's almost dead. There you go. Okay, we got another feather. Damn. What is with us in finding the sealed feathers? So rude. Why can't she just make it easy to access her memories? So I can just continue exploring.たった2日間であなたの前に現れた神隠は過去500年の数を超えてます。Okay then. 聖英の友人だと言われた時は半信半疑でしたが、今なら確信できます。きっとあなたは彼女にとって大事な人なのでしょう。Lynn held the feather in her hand. Instead of undoing the seal, she studied it in silence. Well, can you maybe study it faster so I can continue exploring? 最も理解しがたいもの。人はそれを知り、使い、
試し支配する。しか Rock し is so cool. 真に Oh 理 my 解 god. した者はどれくらいいるのでしょう。人を知るのはたやすいが、自分自身 By the way, guys, I を知るのは almost streamed as a rock 難しい。 today. Yep, I was almost that rock. Kiana understood little of Lynn's words, but they sound important, and thus she dared not to interrupt her. 何でもありません。ただの独り言です。 Lynn smiled and undid the seal. Kiana and Branya felt the world spun around as the light engulfed everything. 待て Phoenix stopped and waited for the little one, shouting in the distance. 遅くなりましたね。年ぞよ、年。 I'm getting old. Oh my god. Phoenix scoffed. そっちも数千歳であろう。世話しなくする必要はないぞよ。 Really just calling her ancient pretty 仕 much. 事と休養はバランスよく取るぞよ。崩壊は休みませんよ。そんなことないぞよ。崩壊とて毎日やってくるわけではないであろう。ここ数年、我らが見た妖魔は小物ばかりで、本物の崩壊はまだまだぞよ。崩壊に染まったものは消さないといけません。大小関係なく徹底してやります。人類を甘やかしすぎぞよ。それは彼ら自身が解決するべき問題ぞよ。あ、つきましたね。我の話を無視するでない。What about that person not voiced? But the text is also going too fast for me to read it properly, which is pretty unfortunate. She's so slow, oh my god. We're really just leaving her behind. Do you know how to move faster? すみません。こちらに妖魔が現れたことは。ご冗談を。この村は数百年間あやかしの類など現れたことないぞ。Oh yeah, guys, is the audio okay? 村の人はなんて言っておった？ Like, are you able to hear the voices 妖魔を clearly? 見たことがないと。しかし、この近くから Normally 妖 Zero 魔を感 does じ the ます。 sound check at the beginning of stream, but 強そうか？ I don't think he has sound on this time. 普通の崩壊エネルギーです。しかし距離が近い割に村人たちが何も言わなかったのは何か裏がある気がします。きっと我らが探していた大妖獣ぞよ。油断はできません。念のため探索しておきましょう。出発です。行きましょう。 I guess I can't just talk to everyone. 出発です。あ、このゾンビ、鎖で繋がれておるぞよ。 It's been chained up, but it's kind of just なん left か out in the 怪しい open, ぞよ。 which is kind of 誰 weird. かがゾンビを鎖で繋げたようです。果物と肉。待て、殺してはならぬぞよ。 But it said to kill her. どうして The です heck? か？怪しいと思わぬか？ここに閉じ込め、殺さず食べ物を与えておる。何か裏があるぞよ。調べてから殺しても遅くはないぞよ。必要ありません。すでにゾンビになった彼女は元に戻れません。ゾンビは災いです。それでももう少し待てぬか。フッキさん、いつも私が崩壊の産物を倒すのを止めますよね。 Yes. そっちの She 戦う doesn't 姿は want 好きではない violence, ぞ I よ。 guess.
冷酷で恐ろしいぞよ。他のことなら従いますが、今はわがままを言っている場合ではありません。せめて村の人たちに聞いてからはどうぞよ。事実を把握してから殺しても遅くはないぞよ。I'm wondering if they're just using that zombie to keep things out of the village. 出発です。行きましょう。出発です。 I'd really want to fight it though. Do you guys think I'll be able to kill it at any points? Probably not, right? Dozens of villagers gathered at the village gates as though expecting the phoenix to 裏山 return. に向かったのを見た子供がいてな。はあ、裏山にいるあれを見たのか？ええ。殺してはおらぬぞよ。 Fighting a doll is crazy? What do you mean a doll? I was trying to fight the zombie. 話せば長くなるが、あれはもともとリンさんちの嫁さんでな。先月何があったかわからんが、急に妖怪になってしまったんじゃ。まず旦那に怪我を負わせ家を飛び出した。幸い村の若造たちが彼女を捕まえ裏山に連れて行ったおかげで怪我人は多くは出なかった。悪いことをする人ではない。家族だっておる。 The villagers stepped back to reveal a man on crutches and an old lady holding a baby. どうか彼女を救ってやってくれぬか。あんな状態になった彼女を戻す方法はありません。今彼女に与えられる最大の情けは安らかに永眠してもらうことです。そんな。 Just let me fight her. Every villager heard the phoenix's words. They were aghast and looked at each other. どうか命だけは奪わないでほしいんじゃ。行きましょう。 Okay, what do you have to say? The old woman holding the baby looked worried. She clumsily bowed as the phoenix approached. お嬢さんは妖怪を退治しに来たの？いいえ。でも見たからには見て見ぬふりはできません。リンさんの嫁さんに一体何があったの？ここ数日私が彼女の代わりにこの子の世話をしてるけど大丈夫なのよね？安心してください。村に邪気はありません。この子も何ともありません。それならいいけど、かわいそうな子ね。まだ幼いのに。父親は体が不自由になって母親もいなくなるなんて。 Yep, pretty tragic. The woman gently comforted the baby in her arms. 出発です。行きましょう。 Okay, what do you want to say? The eldest secretly motioned to Phoenix. He had something to say. Everyone backed away when she approached. Sometimes you just gotta throw hands. お嬢さ Yep. ん、もしかして仙人じゃろうか。 Sometimes that's the only option. 知っておるのか。すまぬ、ここは The way that no one's questioning this floating child, though. Oh, she's having not a child. She's pretty old, but you know. 仙人様のお姿を見て、祖父から聞いた話を思い出し、言ってみた次第じゃ。そこまでかしこまらなくて大丈夫です。話したいことがあれば聞きますよ。どうかあの娘を成仏させてやってくれぬか。今助けてほしいと言ったのはソチぞよ。 He was saying that for the 先ほどは village. 皆の手前言えなくての。それに彼女の旦那や子供に知られたらきっとわしを憎む。し Yeah, かし see? 彼女はすでに He was literally only saying it for the sake of the 生きてい villagers. ても苦しいだけじゃ。こうして鎖で繋いだのもいい方法ではない。みんな本当は怖がっておるんじゃ。いつか彼女が鎖を振り切ってまた村に戻ってくるんじゃないかと。わしらは凡人、妖魔の相手は務まらぬ。少し考えさせてください。
What's there to consider? Just, you know, let me be violent. Let me fight. A man with crutches stood away from the crowd. His arms were bandaged and he lost one of his legs. No. 残念ながら The man glared at the phoenix before letting out a frustrated grunt and walking painfully away. I mean, at least we didn't give him false hope. 出発です So let me go fight. 復帰さんこういったことは至るところにあります感情に左右されて災いを残すわけにはいきませんそっちもう彼女を成仏させると決めたのか Yep. The phoenix shook her head. 他に選択肢はありません Oh my god, you barely let me walk, game. The zombie looked at you. Its eyes were devoid of nothing but the malicious glow of Honkai. 崩壊などなくなればよいぞよなぜいつも現れて人に害をもたらすぞよそうですね That's it. I thought it would be an actual fight. Not me just hitting her once. 怒ってますか怒っておらぬただ悲しんでおるぞよあのゾンビのせいでいや聖英そちのためぞよ我が作られた時彼女たちに言われたぞよ Oh my god, she's even 聖 tinier. 英には使命がある冷酷で無情な使命ぞよはっきり言うと我らはこの件が気に食わぬぞよ彼女には彼女の人生があって彼女の選択があるぞよしかし全ては決められたことぞ誰かがそばにいないと彼女はその使命に向かい続けるぞよそういう人ぞよ故に我らは措置を作ったぞしかし我らは措置に指令を与えぬぞ我らは上の命令を裏切ったぞよだから他人に言うことを聞けとは言えぬぞよ措置自分の目で聖英を見ると良いぞよ冷たく見えるがとても優しい人ぞよきっと措置も彼女のことを好きになるぞよそうなったら我らと同じ決意をすることを願っておるぞそうでなくとも良いぞよ I mean, I just 我ら want のことは気にするで to な how い to ぞ get よ out of my head. 聖英のことを頼むぞ頼むぞよ復帰の書彼女たちは命令に違反して措置を戦場から遠ざけようとしたぞよ我も頑張ったぞよ措置の鍛錬を邪魔して都政の羽を使うのを止めて人々に近づかせるように我は様々な方法を考えたぞよ我にできるのはそれしかないぞよがっかりさせましたかいな措置が誰かをがっかりさせることはないぞよ措置は他人のためにいろいろしたみんなそれを知っておるぞよ我は自分自身にがっかりしたぞよ我らの期待で措置の使命を邪魔して博士の計画を壊して大事でないことを措置に覚えてほしかったができなかったぞよすみません謝る必要はないぞよ措置と一緒にいて我は楽しいぞよ1000年の時間は長いが我にとっては物足りぬぞよいつか我のバッテリーは破損してメモリーも冷たくなり I mean, we already know that she's old and slow, considering that, you know, she was lagging so far behind us when we were moving around. It's pretty funny though. Because barely moving a little bit, she was still pretty far behind us. 措置が世界のために自らを犠牲にしようとしてもきっと世界よりも措置を大事に思う人が現れるぞよ聖英措置は一人ぼっちではないぞよ
Okay, can I get back to fighting? Yes, kind of. Okay, we have another feather. The ocean greeted the phoenix. Azure waves laughed at her ankles and gave her a welcome sense of coolness in the heat of summer. 夢ですね。 The beach failed to distract her. She knew at once that it was a dream. Physical body was at Mount Taijuan. 珍しい。夢を見るとは。 As a mantis, her brain never stopped working, even if she slept. She could not remember the last time she dreamed. Honestly, same. この夢、何のために生まれたのでしょうか。 An old friend appeared without warning. 皆さん、ご無沙汰だぞ精鋭。どれくらいぞよ。2600年ですね。 Old. The phoenix murmured to herself. 長いぞよ。そっちは変わっておらぬぞ。 The phoenix found herself at a loss of words. これは夢。そうですよね。 Yes, you already 知らぬ acknowledged ぞ this. よ。こうして会話できるということはそうだと思うぞ。我らは死んだぞ。すまぬ。そっちを一人にしたぞよ。いえ。 The dreaming phoenix experienced sorrow. It felt like a light weight pressed against her chest. 私は間に合わなかった。私の方が謝るべきでした。もう一度会えて本当に嬉しいです。 They looked at each other before smiling. Smiles that she had not seen for 2,600 years. 我らに会うのはそう難しくないぞ。我らはずっとそっちのそばにいるぞよ。 I don't know about that, considering that you guys are already dead. Then the phoenix, I don't know how to pronounce that name, and Nua spoke no more. Everyone knew that this precious moment of silent calm could not be traded away for any number of words. The clocks of time ticked on as spinning flywheels spun dazzling threads of entire lifetimes. That's colorful. The time had come for the dream to end. 私はずっと黙っていたままならこの時間が永遠に続くと思いました。口を開けば時間も動き出すと思いました。でもこれはただの夢ですよね。夢はいつか終わります。ああ、夢はいつか終わるぞ。だがそっちの時間は止まらぬぞよ。 The bells chimed in the distance. The phoenix returned to the beach. Azure waves slapped at her ankles. It felt as though she had traveled to the past. Okay, well, it's time to wake up. Time for the dream to be over. また会おうぞよ精鋭。ええ、また会いましょう。 The dream ended. Okay, time to continue. お姉さん、どこに行ったのでしょう。わからない。 No, but let me get the feather. 彼女がブローニャたちに残したものでしょうか。私たちに知ってほしいのかもしれないね。やってみる？はい。 Yep. Light faded away. The chilly wind felt like ice-cold blades. Midnight. Mount Taijuan was exceedingly quiet during these hours. The Celestial Imperia continued her slow walk. あれ？ブローニャたちの体が思い出の中に反映されています。なんで？今
今までは見ることしかできなかったのに。違います、キアナ。忘れたんですか？昔委員長が羽を使ってブローニャたちと会話した時もこういった状況でした。まさか。Hannah looked around and saw Fuha on the mountain trail. She called out to her, but Fuha seemed oblivious. 聞こえないみたい。ついていきましょう。 Okay, I guess we're stalking her. スイ、どうしてあなたがここに？他のみんなは？師匠。 The girl's ephemeral shade flickered. Her hesitation was obvious. 師匠のことが心配だったからでしょ。 Another person silently appeared beside Fuha and her youngest disciple, Sui. She was Sume, the second disciple of the Phoenix. 師匠が山を降りてから彼女は毎日ここで待ってたわ。そうよね。師匠、もう遅いし、まずは院に戻りましょう。 The Phoenix followed Sume up the mountains and left Kinsui on her own. 彼女たちが師匠を殺そうとしてる。 Kinsui suddenly turned around to face Kiana and Ranya. あなたたちはそれを止めに来たのよね。 Oh, they can actually interact with 何言っ us. てるの？ブローニャたちが見えてるんですか？ Kinsui sighed. The shadowy apparition suddenly transformed into a beast that lunged at Kiana. What? 目に映るものが真実でなければ、それが墨染め粉。 I didn't come here to get attacked. There we go. どうして急に私たち Yeah, を why 攻 did she 撃してきたん attack だろう？ us? この思い出はどこかおかしいです。今、弟子たちが師匠を殺すって言ってたよね。ここは500年前、大挙七剣が委員長を殺したあの夜ってこと？羽はブローニャたちに歴史を変え委員長を助けてほしいのでしょうか？わからない。とにかく彼女たちについていこう。 Okay, I guess. 師匠は一番大事な存在。他の命と比べられる。でも、師匠に彼女を殺させるわけにはいかない。 Who is she trying to kill? いかないの。せっかく手にしたチャンスよ。 The fourth disciple of Taizuan looked at her twin elder sister and smiled. もういいよ、円形。これが運命だというなら。すべてを静寂に戻しましょう。風星よ。この落ち無弱は探せないわよ。 I hate these guys. They're not hard to kill, they're just annoying. Okay, I guess it's time to fight again. これはただの Or not. 幻。そうでしょう。嘘なら本物に偽装する必要。来たのね。すまない。お前たちはここで泊まることになる。 Yin King? Oh, that's why. Okay, never mind.
Because it immediately made me think of Star Alien King. And then I remember like references that were made between them. Sume, the second disciple, and Mayan King the sixth stood guard before Fog Mountain Temple. あんたたちは運命を変えたい。私たちだってそうよ。可能であれば、俺たちだって戦いたくなかった。始めましょう。 Okay. Time to fight. よく見てなさい。これが無双よ。Now let me get away from this wall. There, now you guys can keep dying. Okay, there we go. Kiana and Bronya approached Fog Mountain Temple. 委員長の弟子たち退去七件500年前彼女たちが委員長を殺した。彼女たちから委員長に対する憎しみをブローニャは感じません。あるよ。かなり希薄だけど憎しみを感じる。でも私が間違えてたかもしれない。あの憎しみの相手は私たちでも委員長でもなく、むしろ彼女たち自身 Yeah, but I was about to ask if it was just towards themselves. キアナ、委員長の弟子は7人いるんですよね。でもさっき現れたのは6人。あと1人この普通運院にいるのかもね。心の準備を。The two girls opened the door. Okay, I got the achievement. Endgame starts here. 私たち戻ったの？何があったの？あの屋敷に。ブローニャの視界は真っ暗になって気づいたらここに戻っていました。おかしい。おかしすぎるよ。何なのこの羽。残した人に聞くしかありませんね。Okay, time to explore again. You know, it'd be pretty crazy if Lin was the first disciple. It was just extremely old, considering that they killed HUA 500 years ago. I wouldn't be too surprised, honestly, but at the same time, like I said, she would have to be pretty old. Okay, more fighting. Okay, dude, do you want to attack again?
Honestly, it does seem to be pointing towards Lin being the disciple. And we all know how weird aging is in this game. I have the feather. There we go. この羽。封印がかかってる。はい。でも少し違う気がします。今まで触れた羽と違います。やってみますか？それとも。Yeah, let's activate it. やってみるよ。趙雨、 The Phoenix called her disciple. これから南海に行きます。あなたも一緒ですので、荷物をまとめておいてください。わかりました、師匠。 Okay, so we were right. また妖獣が現れたんですか？ Though the Phoenix heard her words, she walked off without turning back. 心あらずですね。どうしましたか？南海は遠いです。こんなに長くここを離れて、みんなは数名がいます。心配ありません。彼女はただ他のみんなよりも早く弟子になっただけで、まだまだ子供ですよ。元凶もまだ幼いし、水の病気もまだ治ってませんし。 The Phoenix stops and turned around. 行きたくないのですか？私は行きます。南海に着いたら。ええ。師匠、南海に一体何があったんですか？何もありませんよ。 The Phoenix was あなたと cold. 同じ。私も友の墓参りをしに行きます。 Lin Xiaoyu left the shop with her substantial purchases. 何を買ったんですか？墓参りの供物と元凶にあげる木の人形、水に字を教えるための本、 Lin Xiaoyu counted her purchases. 数名へのお土産、それからこれは師匠へのものです。 Lin Xiaoyu gave her a strange, cloth-wrapped package. The Phoenix felt its weight and hardly gave a response. この村を覚えてます。数年前、師匠が私を大巨山に連れ戻したとき、一度。そうでした？ The Phoenix looked at the hanging lanterns. 忘れました。すみません、師匠。海に出てくれる船はこれだけです。ここ。構いません。ありがとうございます。どうして礼を？私を両親の墓参りに連れて行ってくださったからです。趙雨、私の目的地も同じ場所です。 Lin Xiaoyu found the place where her people were buried, laid out the offerings, and paid her respects. The Phoenix looked on in silence. Lin stood up, wiped away her tears, and gave an awkward smile. すみません、師匠。時間を取らせました I ね。 don't think she minds. She took you here for a 大 reason. 丈夫です。師匠の友人のお墓はどこでしょうか？ The Phoenix shook her head. She walked along the cliff's edge and gazed at the bottomless abyss. 今は宮殿に登り、白は窮地に落ちる。それが信州の古い習わしです。しかし私は知ってます。死んだ後に魂魄はもうありません。彼女、師匠の友人も旧友のものですか？いいえ、旧友は死友の復活を願っていて、私の友人は邪獣を倒すことしか考えていませんでした。死友は天地神気が集まって生まれた妖獣です。それが誕生した時、
南海は破壊され、約20年前、旧友の者は再び邪術で死友を復活させようとしたため、私はそれを止めるためにここに来ました。趙雨、あなたの両親は私のせいで死にました。I didn't expect her to just outright say that. 私が憎いです。Yeah, your parents died because of me. 私の両親は妖魔になったんですよね。きっと両親にとって死は、ええ。The Phoenix unwrapped her package and revealed a lifelike clay figurine. The Phoenix looked at the clay figurine for a while before letting it fall into the dark abyss. これでいいのです。行きましょう。Hello, welcome to stream. The two said nothing during the return trip. Lin Zayu broke the silence after stepping off the boat. 妖魔になったものは As of right now, 本 no. 当に助からないのでしょうか。 Is that Zero? みんな悪い Today it is just our pet rock. 自分の意志で妖魔になったわけでもありません。どうしてこんなひどい目に遭わ I ない love とい it. けないんですか。 So do I. It's great. And I said this at the start of the stream, but since you weren't there, I'll say it again. I almost streamed as it. Literally, I almost chose to stream it as a pet rock today. And so derpy. Yep. It's amazing. The Phoenix did not reply. 4番弟子 Okay. 縁女も悪いことをしてません。もし彼女が妖魔になったら There's no way that they could kill her. 趙雨、この件に関してはどうしようもありません。 Lin Zayu gritted her teeth. The obedient disciple mustered all her courage to utter the blasphemous words. 師匠、縁女を見逃してもらえませんか。彼女はもう手遅れです。趙雨、 The Phoenix said nothing more. Zayu remembered the very words she herself uttered at the South Seas. Death is the best way to end this. 林長雨、彼女も委員長の弟子だったんだね。彼女が一番弟子、大挙七剣の中で唯一現れなかった弟子。キアナ、問題はそこじゃありません。大事なのは彼女がなぜ大巨山にいるかということです。なぜ500年前の人間が今の大巨山にいるんですか。ここに何があったかなんとなく理解したかも。私たちがこの山に来てから何もかもがおかしかった。ここも委員長が見せた大巨山と違うし、崩壊エネルギー濃度も異常に高い。 At least Bronyo was asking the questions that I was wondering 委 about. 員長の羽とは違う。それから林長雨、500年前の人間である彼女が罠です。ここは本当の大巨山じゃない。ここはどこなの？それに一体誰が？ At that very moment, something emitted a bright glow. 林長雨が残した羽です。もう一度言ってみよう。真相はきっとこの羽の中にある。Hi, Zero. Okay, Father. Nice. こんにちは。 The girl with the ephemeral shade flickered. She was obviously waiting for someone. これはただの記憶。そうよね。私は死んだ。ねえ、どういうことか教えてくれる？私は死んだ。 I mean, at least you know that you died. Kinsui continued to mumble to herself as her shadow faded. 私死んだんだ。こ
攻撃してこなかったね。 Okay, more feathers. この羽に変化があったみたいです。暖かくなりました。 There we go. Now I 死 can ぬ get べ the きも feathers. のは最後やっぱり死んだ。 Jing Wangxi sighed as her twin held onto her arm. 生きるべきものは生きている。それでいいんじゃない？ありがとう。 Her words were meant for Kiana. 死を止めるのはたやすい。しかし一人を生かすのはとてもとても難しい。だからきっとあなたはいい人なのね。 Though half her face was crowded by the Honkai, she gave a beautiful smile before disappearing with her twin. Okay, so we're gonna see Yang King and whoever else the other person was, after this one. Oh, we don't even get to talk to this one. They literally just shook their head and left. Honestly, understandable. 来たのね。 Sume gazed upon the far distance. この山を登った先、物語の終点であんたはあんたの欲しいものを見つけるわ。林長のこと？ The sixth disciple looked at Kiana. いや、聖英のことだ。今、師匠にも大事な人ができたわね。随分と遠回りしたけど、無駄じゃなかったわ。 She faded into the air as she finished her words. Ma Yanking gave a slight bow. これでいいんだ。委員長が山の上で待ってるって。 I don't have all day. Why are we so tiny? What the heck? Oh nice, leveled up. The immortal phoenix came back with the young girl. Lin Xiaoyu was surprised. 彼女は特別です。 The phoenix responded to her astonishment. 寝床を整えてあげてください。彼女に献身術を教えます。この子はまだ幼いですが。話すことができますし、字の読み書きもできます。 The phoenix pointed at the child. The girl, however, looked towards the sky and was enthralled by something else. 彼女は特別です。 The phoenix repeated those words again. あの子は先ほど寝ました。気が強い子で、飴をあげてやっと言うことが Nothing like having to bribe a kid to go to sleep. ええ、仙人は彼女を引き取るおつもりでしょうか。そうかもしれません。 Lin Xiaoyu glanced outside the door and asked softly. 彼女の家族は死にました。 Lin Xiaoyu knew what that word meant. 3 months passed. あの子、覚えるのが早いですね。3ヶ月で謙信は止水まで来てます。だから彼女は特別だと言いました。2年近くかかった私はかなり不器用ですね。I mean, some people are just naturally talented. 私もきちんと教えてませんでしたし。仙人、ずっとあの子って呼ぶのもなんですし、名前をつけてあげましょう。あなたの名前はどうつけられたんですか？ Lin Xiaoyu did not expect this question.
She lowered her head after a brief silence. 父が秀才に頼んで司教から朝に制すれば数兆それ雨降るをとってこうしましょう。司教を買ってきてください。The immortal phoenix ordered Lenzai to bring the girls to Taijuan Temple. 彼女の名字はあなたと同じ凛にしましょうか。それは名字ならある。 She speaks. The young girl suddenly spoke. スー。母さんの名字はスーだから。名前は名前は父さんがつけたけど、もう捨てたの。 The phoenix flipped open the book of odes and came to the Erevkin, reeds by the river. いわゆるかの日と水のほとりにあり、ほとりという字はどうでしょう。どういう意味？ほとりは水際という意味です。水際。 The girl thought about the word for a while. つまり岸でも水でもない、どちらにもなれないってことよね。気に入らないですか？別のページにしますね。いい。それで。 Earl glanced at the phoenix. She then walked towards Lenzai and bowed deeply. 諸雲姉様、数名です。 Lenzai did not know how to respond, but the Imperia closed the book of odes and looked as cold as ever. その数名まずは仙人に礼をするべきですよ。 The girl stood up and exclaimed, 母の敵、忘れるはずがない。1000人に感謝してるけど、親だと認めるわけにはいかない。 Okay, so I guess this kid really just only liked their mother. 奴隷となりご恩を返すわ。 The young girl's words rang as loud as steel. Lenzai did not expect her to act this way. 追い払うつもりも奴隷にするつもりもありません。あなたには武術を教えてあげます。将来妖魔退治に使ってください。私を親だと思うかどうかは重要ではありません。 The phoenix closed her eyes and said nothing more. The girl stood there frowning while Lin remained silent. 1000人は母の敵、親として認められない。しかし1000人には命を助けられ、武術を教わるという恩がある。1000人との関係はちゃんとした名前があった方がいいでしょ。数名は1000人を師とし、そばにいることを誓おう。 Sume then knelt and prostrated herself before the phoenix. Lenzai looked displeased, as though something bothered her deeply. The phoenix knew the reason and called her name. 趙羽、はい師匠。あなたも来なさい。何を歌ってる Well, ん that's で a す big か？ switch up. 知らん。適当や。 The girl pulled a face. もうすぐ休みやで。はい。お家に帰るん？はい。近頃父さんの体があまり良くなくて、帰って父さんの世話をしたいです。なあ、うちのパパとママが許可してくれたら、うちも行って。来たいんですか？うん。まだ行ったことないやろ。道場は Did Noya burn the kitchen? うちに I don't 武 know. 術を教えて Noya, くれ did you burn the へん？ kitchen? I hope not. 少し遅かったですね。道場は先月売却したそうです。She laid on the grass with great disappointment. 道場を継ぐと思うとったのに。どうしてですか？かん。あんたならそうするって思った。
フワはなんか夢あるん？いつも夢はないって感じやから。夢ですか？ Always at a loss of words. ほれ、せやから道場を継ぐと思って。フワは言われた通りにするタイプやもん。フワ、この道にしようって言われたらそうするタイプやもん。フワの人生やのに。うちはな、将来絶対に青海市にいないと思うねん。 The girl sighed and started talking to herself. ここにいすぎやねん。もう麻痺しとるもん。わかる？ここの思い出が多すぎる。どこもかしこも。橋を渡れば誰と行ったんか思い出す。店を通れば何を買ったんか思い出すねん。 So she's literally just bored with the うち place. の思い出だらけや。 Understandable, I 町 guess. 中釣り針だらけでうちという魚を釣ろうとしとる。イメージ湧くやろ？思い出が溢れるほど多いねん。思い出が多いのはいいことじゃないですか。そう思う人もいるかもやけど、うちは嫌や。とにかく詳細はまだ決まっとらんけど、うちは青海市を出るで。パパやママみたいにいろんな国に行ってみたいねん。サクソフォン吹いて、ピアノ弾いて、バレエ踊ってみたいねん。 I don't think any of these suit her, バレエを？ like her personality. バレエはやめようか。The two girls laughed at each other. 私も故郷に残らないと思います。青海市にも残らないかもしれません。将来何をするかはまだ考えていません。正直に言うと、ついさっき Maybe まで MMA 考えた fighter? こともありません Yeah, でした。 probably. 私は本当に夢がないのかもしれませんね。 I feel like that would probably suit her pretty well. The girl noticed the disappointment in HUA's voice. まあまあ、気にすることはないで。夢は必需品やないし、金にもならん。あったらちゃんと叶える。なかったらいつか思いつくねん。うちらはまだまだ若いし。 Yeah, she has all kinds of time でも to come up with something. 私にとってどこに行ったとしても思い出は大事な宝物です。ずっと覚えていたいと思います。Oh, they're burning. It's tragic. Oh, did I have something to collect here? Oh, I did, okay. On to the next section, which is kind of long, but I think it's actually about the same length as the previous chapter. B3 エリア第12号緊急プランを執行します。便利だねこれ。While exchanging emergency commands through the comm links, Valkyries rush to the burned half of the air terminal. I forgot that she's evil. I shouldn't have forgotten, but I did. They passed her by, but no one paid her any heed, as if she didn't exist. She was toying with the crimson plume. She took this from Autopocalypse's cold body. Oh yeah, rest in pieces, Otto. これをオットーに渡したなんて理解に苦しむ。 An inner voice suggested so. いや、記憶が多すぎるからこういう細かなことは放置していい。余裕ができたらまたゆっくりとこの5万年の過去を消化するよ。 She chuckled as she admired her work.
In the distance, fire and smoke had consumed half of the air terminal. まさか戦果としては十分だ。 She took a deep bow at all the chaos and explosions, the applauding audience of her debut show. 天命とオットーさえ存在しなければこんなに厄介にならなかったし、この世界ももっと平和だったはず。あのバルキリーたちがかわいそう。よく考えれば彼女たちは結局オットーの駒でしかなかった。 A lot of うまくコン casualties. トロールできた。檻といくつかの建物だけ壊して。くそ、うまくコントロールできてなかったのか。 Yeah, good enough, I 誰だ guess. って全てを考慮できないでしょう。誰も。あのメイ博士だって。彼女だって多くの人々を犠牲にした。そうでしょ。勝利と正義には犠牲が必要だ。もういい。自分に言い聞かせても仕方ない。とりあえず早く空港を出ないと。 Where to ま go? だわからない。世界は広いしどこにでも行けるけど、特に行きたい場所はない。旧友たちに会いに行くかもしれない。私が生きてると知ったらきっと驚くでしょう。 A smile crept upon her lips. 崩壊はまだ消えていない。のんびりできる日々もそう多くはない。しかし今は出たとこ勝負かな。祝杯の準備をしてください。 We're just arms. That's crazy. Does no one question the floating arms? 誰も気づいていない。これは本当に便利だ。 Really just zoned past us. おや、都政の羽は人工知能には効かない。Okay, I hate fighting against a wall. Because it messes with my camera a lot. But for some reason that's like what always happens. I get stuck up against the barrier. Oh, it's not over. Yes, I can't get over that you play and you click on skills. Yeah, it just I've been playing since the very beginning. I know it bothers a lot of people, but it's easier for me at least. 私って優しいんだね。今回は文句ないでしょ。全員見逃したし、誰一人殺してない。その優しさをもう少し早く覚えてほしかった。You're not dead? What the heck? She was taken aback as soon as her eyes landed on him. おっと。いや、まあ、あなたみたいなやつがそう簡単に死ぬわけないか。ああ、僕は確かに死んだよ。
ただ予備用の体は別の場所にあってね。 He pouted his lips to signal the ruins ablaze in the distance, where hundreds of his backup bodies were kept. Why do you need so many backup bodies? What the heck? 天命を半分壊してもあなたを殺せないなら It's okay, he'll just come back 次は again. 全部壊せばいい。 He'll be seeing him in your nightmares. 待った The overseer took a step まさ back. か怖いの？私を撃った時、今日のような日が来るとは思ってもいなかった？君は悪い人ではない。それをあなたが言うんだ。もちろん私は悪い人ではない。天に代わって正しいことをするまでだ。ならば話し合おうではないか。あなたに話すことはない。確かに僕は君を殺した。それは僕の罪だと認めよう。さっき君が復讐しようとした時、僕は抵抗しなかった。これでおあいこだ。何を言うかと思えば、おあいこ？私はあなたの体を一体壊しただけで、あなた自身は無事だ。I used to play this game like I was playing a fighting game with arcade buttons because I ran it on my touchscreen 360 laptop, and the buttons were so big I had to lay it flat on a table. Wow. 私の気は済まないんだ。君だって無事に僕の前に現れたじゃないか。なんだと？僕が君を殺して、君も僕を殺した。そして二人とも復活した。それに Yeah, in games like this, even if I can use keys on the keyboard to attack, I still prefer actually pressing them, for some reason. それを言うなら、僕は復讐の相手ではなく、君の恩人だよ。あなた、それは。She was speechless. 君が天 I would be too if the person that killed me is saying that we owe our lives to him. ここは僕のような悪人ばかりではない。君と戦ったデュランダルや崩壊を倒そうとするバルキリー、彼女たちを犠牲にするべきではないだろう。Her face turned red and then pale. She meant to say something, but instead she sniffed and left without a word. God, I cannot speak today. どこに行くんだい？あなたには関係ない。一つ君にアドバイスをしよう。アドバイス？あなたのアドバイスはいらない。友よ、せっかく知り合ったんだ。僕はこの世界で君を最も理解する者の一人だよ。君は迷ってる。そうだろう？目覚めたばかりの君はまだ自分のことをよく分かっていないし、その立場にも慣れていない。君には君をよく知り、よく理解するものが必要だ。その人に進む方向を正してもらい、目標を見つけてもらうんだ。あなた、私と一緒に行きたいのか？まさか過去の君のことだよ。君は死ぬ直前、都政の羽を一枚残した。Out of Apocalypse put on his most friendly smile. ケビン・カスラナが持ってるよ。Okay, time to go find Kevin, I guess. First though, let me get a drink of water. Yes, water the superior drink. I don't know about that. I don't think I'd say it's superior. Tea is still better, but water's okay, I guess. She took off and sped up like an arrow piercing through the sky. オットーは騙してない。確かに傷を全部治してくれた。
She had never felt so light, strong, and free for 5 centuries. Ripping the air apart felt exhilarating. 今の私はたとえケビンが相手でも、いや、何を考えてる？勝つに決まってる。よく考えたら昔は一度も彼に勝てなかったけど、私たちは互いに一度も本気を出さなかった。崩壊エネルギーの適応性は彼の方が上だけど、戦闘技術だと私の方が有利だ。天下制裁には負けたが、もし都政の羽を使えば勝敗はわからない。 But the fending down isn't complete. うるさい、そんなのわかってる。 The fending down she stole from Otto was just a copy of the original with limited power. 盗む？あれは私が彼に残したもの。返してもらっただけだ。 She couldn't help but sniff at the voice in her head. 私は都政の羽の持ち主。あの羽は私を見てすぐ私の言うことを聞いたじゃないか。 She had summoned the fending down once she left Otto, and the phoenix within instantly became one with her. 意識のある生き物にこれを解決する方法はない。試しでオットーから記憶をコピーしたけど、彼は全く気づかなかった。ケビンに同じ手を使えば、もしかしたら彼は天下制裁を手に取るチャンスすらないかもしれない。そうだ、私はケビンにも羽を残したのかな。 Search your memory. やだ、めんどくさい。 Too much trouble. ど Oh う my せすぐ god. 答えがわかるし、 Just like me 探 for す real. 必要もない。これは千載一遇の機会だ。天命統制の失敗による余波は未だに消えていないにもかかわらず、カースラナの小娘がまた秋分を広めたとは。1000年の歴史の中で御三家がこれほど窮地に陥ったことはない。そして古城議会がこれを見逃すこともない。カスラナ家を失脚させるのは始まりに過ぎない。 I hate the way this text is appearing. このことについて奴らの目的は御三家を、それは許されぬことだ。カレン・カスラナは死なねばならぬ。 Autopocalypse. This is taking too long. I can't even skip through it. Autopocalypse felt the whole world was spinning. Though it was an answer he already knew. God, the text being like this makes it so hard to read. Kellen Kaslana must die. Every word pounded on his heart into deeper despair. He pondered over those words, unaware of what his father continued. Unaware of what his father continued to say. God, I hate this text. Let me just skip through. I'm always with Nicholas Apocalypse. Wow. I mean, at least he acknowledges that he's old, unlike half the characters in this game. I can make horrible mistakes without realizing. That's not a good thing. 私は戸惑った。撤退を選ばなかったがために弱みを握られてしまった。こたびの御三家の弾劾の責任は私にある。カスラナの処刑後、私は古城議会の望む通りに引退を宣言し、奴らの不意をつく。だが
一つ問題がある。天命主教の座を誰に継がせるのか。理想の継承者はすでに死んだフェルディナ・ファビアン。そしてお前は夫。Otto was awakened from contemplation the moment he heard his name. He looked up and was surprised to see a rare fond look on his father's face. 私がお前にいや、とにかくお前も私の息子だ。子供の中ではお前が一番複雑だ。お前は母サブリナ譲りの聡明さを持ち、私から策略を Nothing like calling your child complicated. そしてお前の凶悪さは、他人はお前を軟弱で無能だが、はっきり言おう。お前は天命の大司教になるにはまだ不十分だ。Please, just let this text go through. Otto remained silent. Speed up. He remembered Nicholas once promised at a family conference to let him be the successor, but he waited patiently. 私はこの座をフェルディナンドの長男マサイルに譲る。あの子はまだ16歳だが、石のように固い心を持ち、物事を冷静に処理できる能力もある。私とお前の母、そしてファビアンとリサは引退する。結果、古城議会は我々が権力を手放したと思うだろう。マサイルがお前の母も私も、その予想外の点こそお前がここにいる理由だ。今から言う条件をよく聞け。Nicholas took a step forward. The stately, authoritative bearing of the overseer froze the air in the hall. カスラナ。His voice took on an even more serious tone. それは天命と御三家の最大の災いの種だ。昔と違い、カスラナはもはや我々の確固たる盟友ではない。もしフランシスが生きていれば、きっと自分の娘がこのようなことになるのを許さなかっただろう。古城議会も図に乗るような状況にはならなかったはずだ。だがこの世にもしもなど存在しない。It doesn't even continue that sentence. フランシスはすでに死に、その優秀な子供たちも疫病や遠征中に倒れ、後を継ぐ者もおらぬ。現当主のルカに兄のようなカスラナ、三つ目の伝統的な家系、それを我々の手中に入れなければ、必ず天命の致命的な急所となる。The truth was, he was not important, and neither was Kellen. The only thing that mattered was their betrothal, which could put Castellana in the palm of apocalypse. God, I cannot speak. Wily old fox. The overseer continued with an aggressive smile. お前に対価として提示するものは、お前が決して断れないものだ。そして私の要求も、カレン・カセラナと結婚をしろ。どんな手段を見返りとして、カレンの命を保証し、当主の座もお前に譲ろう。そして、ルカも代わりに始末してやろう。簡単だろう。The dream of his life was finally about to become true. That is so bright. He could marry the girl whom he had always been pining for. But he didn't feel the joy, because he knew it was not what Kellen Castellana wanted.
Okay, let me just... There we go. Now I have stamina again.ケビンのやつ、なんでこんな場所にいるのかな。あれ？地下に人がたくさんいる。おかしい。ここの意識にはみんな活気がなく、感情を感じない。反応が強いのが増えた。Even spotted. うるさい。気候は操れないよ。壊すしかないね。I really wonder how many people I've angered with my playstyle. Because I know that it's a hack, you said you can't get over how I play, but I wonder how many people have actually gotten mad about it. It'd be pretty funny if people got mad just because of how I play a game, though. Oh no. There we go. For you, just a piece of cake. もちろん。少しも怪我してないでしょ。こういうおもちゃは数えきれないほど壊した。She gazed down, as if seeing through the ground and surveying the underground structures. Her smile died. 一応相手とは何年も戦友だったんだから。I don't get mad, more perplexed. But again, I prefer touch controls over mouse and keyboard. I mean, personally, I think whatever way is easier for the person is fine. Because obviously, like I said earlier, playing it like this is easier for me, but obviously for others, there's gonna be like different ways that are easier for them as well. He didn't even notice the rockies you stirred up above the ground. 気が変わった。潜入はつまらない。正々堂々と中に入ることにした。今の彼は組織のリーダー、孫主でしょ。私が彼に会いに行ったら私の方が下じゃない？向こうから会いに来てもらう。 Okay, I guess we're just gonna pause destruction. And I remember, in the VOD for the first time I ever played this, someone commented just like, you know you can use a controller, right? Yes, I know, but I'm also terrible at using controllers. Honestly, I just prefer mouse and keyboard over controllers because it's way easier. But at the same time, still clicking the skills is even easier. Jackal couldn't take her eyes off the wasted mechs on the screen. The mysterious girl on top of the mech pile. The operator did her bidding. Another trick of Otto's? The thought soon crept up her mind.
天命本部につないでくれ。早く。 Exactly at this moment, the mysterious girl lifted her head and made eye contact with Jackal through the screen. おーい、聞こえてる？音声受信機能あるんでしょ？もしもし？まあいい。覚悟してて。すでに店名をめちゃくちゃにした。次はあなたたちの番だ。は？ケビン、会いに来なさい。She slammed her fist into the ground, and the tremor was instantly felt by Jackal hundreds of feet below. When she checked the monitor again, all the drones had fallen, feeding back images of cracked camera lenses. They lost track of the girl. 総員に知らせろ。一級戦闘準備だ。それと絶対にこのようなことで孫子の邪魔をしてはならない。気のせいかな。それとも Oh my god, I fell asleep on the keyboard instead. I might need to learn because I came back with... Oh my god. 各員注意。 Okay, fight time. 侵入者は B に沿う7号通路付近にいる。機構3体は Well, Hag, there's your answer to the question from earlier. She didn't burn the kitchen. There we go. Finally collected everything. 侵入者は5号と7号通路の境にいる。 No burning kitchen, but a traumatized keyboard instead. 奴を Yeah. 包囲しろ。螺旋エリアに追い詰めるんだ。うるさいな。戦術を放送で伝えるなんてバカなの？怖いのか？怖いなら投降しろ。苦しまずに死なせてやる。聞こえてるんだ。基地のことは全てこのジャッカルの耳に入るようになっている。ヨルムンガンドを挑発するなんて生きて帰れると思うな。隠れているくせに大口を叩くことだけは得意だ。あいつを包囲しろと言っているだろう。早くかかれ。 Okay, time for more fighting. また少しも学ばないんだね。こんなもので私を倒せるわけがない。 Can't do me any damage, but I've already taken damage. There we go. どうでもいいものですね。機構を作るのにお金はいらないの？それうるさい。これは戦術だ。 Jackal's kind of annoying. I mean, so is Fuha, but, you know. But tactics, you wouldn't understand. Okay. Say whatever you want, man. Oh, there's more. I hate fighting in cramped spaces. It's just like when I'm stuck fighting against the border, or the barrier, it messes with the camera a bit.
yeah, by the way, guys, I still haven't decided on what I'm gonna be playing on, I think, Thursday. There's more? Oh god. But yeah, I actually haven't decided what I'll be streaming on Thursday. So, if I do decide to stream that day, it'll probably be farming the chibi event. The gateway shut down and a blue flood of electricity rushed in, stirring up the mech debris on the floor. On the monitor, the intruder was effortlessly floating in the air. 私は飛べるの。電流を使えば私を麻痺させられると思った？調子に乗るのもそこまでだ。All of a sudden, sizzling hot air flew in from all sides. 電子レンジは使ったことある？ I mean, she's a phoenix. This isn't gonna do anything. 飛べるのか見てみようじゃないか。さっさとはめられた。Try to fend Huang down? 一本だけだと力はかなり弱い。肉眼で見える距離でないとうまく操作できない。幸い温度はそんなに高くない。逃げる方法を考える時間は十分にある。これで終わりだと思うな。Following Jackal's hysterical cry, a flood of spider bombs rushed out of the mechanical wreckage. ああ、思い切り殺す方が私らしさあ、もがくがいい。I got bored with the TV event. The platform part is good, but the restaurant part kind of get repetitive. I honestly like the restaurant part. Then again, I also have limited time to do it, so it's not like as repetitive for me. Because I can always just pick it up the next time I have a chance. And I'm not stuck farming it like hours on end. Because I think I've said it before a couple times, but after streams, I usually have like 30 or so minutes to farm on HUA3. So that's the amount of time that I get for the events. Okay, more fighting. Find the weak spots and try attack. Oh god, wait, my health. Oh god. I'm so bad at paying attention to that. Let me just deal with this, please. I keep seeing that and I want to interact with it, but it doesn't let me. Or is it wanting me to attack over there? No, right? Yeah, that wouldn't really make sense. But there's so many of these guys. It's annoying. Let me just go. I want out. Is that all? Freedom? Yay. Never mind. 投降しろ。本当に焦げても知らないぞ。Oh my god, I hate fighting in the hallway. Let
I just get through here? How about I don't say anything? I can just keep annoying you. Okay, freedom. For real this time. To be fair, I probably shouldn't have been reading chat while fighting. But oh well. Jacko couldn't believe her own eyes. A gigantic hole grew out of the ultra-rigid heat profile that she deemed impregnable. No. She was forced to entertain this ridiculous idea. Jacko's cold sweat began to drip like rain. Okay, before we continue, let me stretch. Okay, there we go. She couldn't hold back her smile when her eyes met the hole in the wall. Don't get distracted. 忘れてないよ。でも彼が出てこないんだ。ここまで暴れたのに、ケビンは少しも反応していない。彼の意識は探索できる。鋭く重い彼のものに間違いない。だけど感情の動きは何もない。そもそも私がここにいることを知らないと思う。Yep. What would you do to have his attention? もっと暴れるに決まってる。例えばあのジャッカルとやらの首を取るとか。そこまでだ。目的は知らない。 No, I don't think that's enough. ヨルムンガンドで好き勝手はさせない。 I think Jacko needs to struggle to defeat us a bit more. Yeah, that came from this thing. Why are we helping her? We're literally helping her fight us. Whatever. Okay. Only 20 years ahead of the era? Wow, that's kind of sad.
私の知ってる技術よりは5万殺してやる。Oh, there's more. No, I'm paralyzed. There we go. Okay, I need to stay away from the web. But I keep accidentally running into it. Yeah, let me just not get paralyzed. That wouldn't be fun. Okay, dude, maybe get out of the web so I can fight you properly. Good enough. There we go. こいつ。もう隠すのをやめよう。律者捕獲のために用意したものを全部出そう。 Aren't you wasting resources then? Because you prepared it for the harsher hunt. Okay, whatever. Jackal turned back and found her sire right behind her. 宗主。 He wasn't addressing Jackal. Okay, so he finally acknowledged Fuhua is here. Snow covered the mountain. The setting sun cast a warm orange glow on the foot of the mountain. A lone log cabin was something. Layla stood in the cabin. It was piercingly cold in there, so she wrapped herself in her coat tighter. It's getting dark. Why do you watch the sunset every day, Layla? Because I don't want it to sleep in tomorrow morning, so I gotta check on it when it gets off work. But the sun can't hear you. That's why I always salute with my eyes like this. Layla, you scared me. Kingyu took a step back, raising her bushy eyebrows, and her freckles seemed to be faking a tantrum. I never wanted to be a Valkyrie. It's too dangerous. I don't want to be like you. You wouldn't understand. It's super cool to be a Valkyrie. We fight Honkai beasts. Oh god. It keeps skipping past text. A cabin with no fireplace or heater would have been taken over by the cold in winter. But this one seemed to be enveloped in warmth. I don't want you to be a Valkyrie, Layla, said Kingyu in a low voice, staring up at the water in her teacup. Valkyries get paid well. When I get my first salary, I'll buy you a new dress. But I don't want a new dress. Kingyu's voice became much louder all of a sudden. I don't want to see you die. Okay, I had a feeling that's what it said, but because it left off the last part, I wasn't completely sure. Hey, don't say that. Can't you be happy for me instead of predicting my death? Layla pinched Kingyu's cheek, only to find her eyes wet with tears. A girl from our neighboring town told me. Her sister never came back after she became a Valkyrie. Kingyu held Layla in her arms tightly. The sound of crying made Kingyu's words indistinct, but Layla didn't ask, because she knew clearly what Kingyu was afraid of.
It was also what she had been afraid of. Kingu and Layla's parents all died because of the Honkai. At first, they thought it was a natural disaster that puny humans couldn't resist no matter what. But then an institution came to recruit Valkyrie. Girls who could pass their tests would gain powers to fight against Honkai. Seeing Kingu shivering in the cold with the shabby cabin, Layla made a decision. I'll try to become a Valkyrie. The test went surprisingly well, but she also learned about the risks behind this high-paying job. Many Valkyries died on the field. If I die, someone will take care of Kingu, right? I don't know. As long as Kingu could survive and spend each winter in a warm house, I wouldn't ask for more. Layla, you do not what? Become a Valkyrie? The girl who was embracing Layla suddenly started to tremble with static noise. B-rank Valkyrie Layla, your memory travel time of this month has been used up. Please log off immediately. The dim afterglow couldn't light up her amber eyes that had become dull. It stained the corridor with an ugly orange tint. Layla trotted to her room and locked herself inside. Hanging in the closet were a row of time-worn dresses. For girls of 12 to 22 years old, with one for each age, as if the sun had never set. Alright, and then we'll go through this one. Oh my god, please. Speed up. A gentleman dressed in black tie introduced me. I looked at his gold watch shining with the luster of wealth. One of the many things I would never possess in my life. I didn't understand those words, but I still made a courteous smile to the lady in front of me. And this, said the man obsequiously, is Dr. Cleo. I certainly knew who she was, the only one who could save my life. Not the short appointment. 博士の次の会議は3時を予定しております。お相手はレオ理事長です。彼と話すことはない。諦めてください。The man let out a hollow laugh. 取締役会はただすべての材料は揃えてあります。顔を出すだけですよ、博士。He stared at that woman. They suddenly started to talk, totally ignoring me, as if they were not wasting my precious 25 minutes. Anger and shame started to build up in my chest, but I needed this woman's help to save my life. So the only thing I could do was smile. That woman took a glance at me. 25分しかないのだろう。時間は貴重だ。車の中で待機してるビクター。サミットさんと二人きりで話がしたい。The man nodded deferentially and walked away. サミットさん、そう呼んでいいだろうか。Dr. Cleo suddenly approached me. Our eyes met, which made me very uncomfortable. Yeah, you eye contact. 好きなようにお呼びください、レディ。ほう、礼儀正しい人なのだな。She smiled and こ continued. れはいいスタートだ。私にはわかる。今夜の我々の面会をさぞかし有益なものとなるだろう。Dr. Cleo leaned back in her chair, looking grim all of a sudden. 自分があとどれくらい生きられるか知っているか。いいや。I answered honestly. もしかしたら1秒後には死んでいるかもしれないな。長くて
2年しか生きられない。その通りだ。今のところこの病を治療する方法も特効薬もない。誰も全世界で7人しか必要としない薬を開発したくないからな。上条製薬を除いては。上条製薬を除いては、私たちの目的は全ての病を克服することだからな。だが全てのものには対価が必要だ。そうだろう、サミットさん。そうだ。 I murmured. I didn't know what other answers the question had. I was only 27 years old. Though I hadn't been a successful man, I still didn't want to die. I didn't know why fate was so cruel to me, but I knew I was willing to try anything so long as it could save my life. 助けてください。博士、お願いします。There was a hint of disdain in her eyes. Oh no, did I just disgust her? Maybe I should appear all tough and brave. 懇願するな。 She continued. 誰にも懇願してはいけない。 I nodded, but I couldn't help crying. For my fading life, for the approaching death, and for my only hope. I tried to choke back tears, but it was agonizing. Yes, agonizing. I didn't want to die. 私は死にたくない。 I said with a lump in my throat. 死にたくない。助けて。助けてください。 This woman in front of me had a seat on the board of directors at Heliopolis Life Sciences. She was the illustrious Dr. Cleo in the medical community, and my only savior. But she remained silent. 25 minutes. There's not much time for me. I kept talking, crying, and begging, feeling ashamed of myself. I didn't know how long I went on for. When I finally came to my senses, I wiped off my tears and gazed at that woman with my misty eyes. I must admit, that scene and her face would be indelibly imprinted on my mind till the day I die. Dr. Cleo was beaming at me. まったく。 Said she with a smile. 仕方ないだろう。強くあれサミット。もうそうか。本当に死にたくないのだな。それはよかった。私が必要なのはあんたのような人。生に強い願望を抱く人だ。 She took out a handkerchief from her pocket and handed it to me. Someone like her gave her exquisite handkerchief embroidered with gold thread to someone like me to wipe my filthy tears and snot. She gazed at me with a curious smile as I cleaned my face and signaled to Victor to wait longer. And then she said to me, "Okay, we got stretch and hydrate. Hear me out? No." Okay, let me mark those as done. Alright, there we go. Much better. I responded weakly. This was what happened that day. I made the most— oh my god, let me read. I made the most important decision of my life, and it hurts. It hurts. And I'm lying in bed in a small dark cell, unaware of how many days have passed. My eyes could no longer see anything, and the everlasting silence has the shape of my ears. Only the overpowering stench keeps reminding me I'm still in this hellish lab.
Every once in a while, some fluid would be infused into my body through a tube. Let me read. Which burns every cell of mine. She did help me survive at an unaffordable price. But everything comes with a price. Do you agree, Mr. Simmet? Her voice keeps echoing in my head, along with her sweet, innocent smile. That scene has been indelibly imprinted on my mind till the day I die. But I will never beg anyone, ever. Okay.その手下はどこで見つけたんです？変わった人ですね。彼女は役に立つ。戦闘ではないところで。The two of them walked out of the base and onto the ground. ああ、いつものあれですね。崩壊に勝つために使えるものは何でも使う。そうでしょ？ Kevin stopped, but HUA walked on without realizing. 君は誰だ？私はフォア。あなたの友人です。フアは僕のことを友人とは呼ばない。正直に話すと、オットーに頭を打たれて私は一回死にました。今の私は目覚めたばかりで、まだいろいろなことを分かっていません。あなたのことは覚えています。5万年前、私たちは共に戦っていました。だから、友人だと思いました。君はフアとは違う。ええ、私もそう思います。昔の記憶を思い返すといつもどうしてそうなるのと思ってしまいます。多分復活がきっかけでいろいろなことがはっきりと見えるようになったからでしょう。ケビン、こう考えましょう。私は過去のファーよりもっと良くなったファーです。If you're better, then can you pay rent? Because if you're gonna appear this often, then you might as well. In silence, Kevin slowly drew his blade. 私のことをよくわかっていますね。ちょうど同じことを考えていました。Kevin pointed the blade at her. 友か敵か選べ。Lying in the shade cast by a huge rock, HUA was casually humming a familiar tune with her eyes closed. She needed to unwind. A few hours ago, she fought the strongest warrior there is, and she had a blast. Also, she got what she came for. やめるんですか？ああ、これでいい。Kevin sheathed his blade. どうです？あの家権運用。天下の劣化をあんな風に無効化できると知らなかったでしょ？ No, she squatted. She ain't paying rent ever. Damn, then she needs to get out. ああ、当時私たちが使ってた格闘術の家系ですよ。号に従って名前を変えてみました。機会は多くありませんし、あなたが相手だと隙をつかむのも難しいです。まだやりたい？いえいえ、もう十分です。これで私が本人だと信じてくれますよね。Kevin lifted his right hand and put it near his heart, while gazing to the heavens above. Nothing there. ああ、君はここにいる。He extended his hand and opened his palm. A fenwing down rested upon it. これを君に返そう。フア。Kevin said in a soft and low voice. The plume slowly drifted towards HUA and she grasped instantly. まだこれが目的だと言っていませんでしたが、私の考えがよくわかるんですね。ありがとうございます。これからどこに行く？わかりません。まずは自分自身について整理をしてから考えようと思います。返さなければいけない恩がありますし、世話が必要な仲間たちもいます。それに、HUA
崩壊のことも。休める時間も限られてますし、急ぐ必要はありません。これから共に戦う機会もあるかもしれませんね。Kevin seemed to find it amusing. ヨルムンガンドに入る。遠慮します。そもそもあなたがいつ戻ったかすら分かりませんでした。オットーに Pause signaled a headshot with her hand. その後のことは何も分かりません。羽に聞いてみるといい。彼女が教えてくれるさ。ええ、そうします。ヨルムンガンドに入るのはやめておきます。あなたの部下になるくらいなら自分で組織を作ることにします。そういえば昔大巨派を作った気がしますが、まだ存在してるのでしょうか。わからない。ゆっくり思い出さないといけませんね。それもいい。ヨルムンガンドには君に会いたくない者も何人かいるだろう。Paul waved Kevin goodbye and left. 崩壊を倒す前に死なないでくださいね。そうだ、一つ伝えておきます。ここに来るように私に伝えたのはオットー・アポカリプスです。彼と同盟を結んだようですね。彼のことはあまり信じない方がいいと思います。私をここに向かわせたのも何か企みがあるに決まってます。ああ、分かっている。オットーは私とケビンが共倒れになるのを待って自分が漁夫の利を得るつもりだった。Paul told herself. そんな手口で私を騙せるとでも？ほら、 Yeah, but 私はこうも簡単 can に you 羽 like を奪い start paying 返した。 rents? She took out the fending down and showed it off. It could be a trap. 罠？ Yeah, a trap to make you pay rent. さっきの手合わせをあなたも見たでしょ。ケビンが私よりも都政の羽を理解することはありえない。でも The reminder did work to a certain degree. Paul started to have a strange feeling about the plume. 他の羽と違う。封印がかかってる。She tried to awaken this feather, but to no avail. 本気を出す。One day, the plume and filled with Honkai energy. はっ！ The plume was awakened. While signs of the shadow that emerged from the feather, it looked faint and its eyes were closed. エネルギーがもうすぐ尽きる。ケビンのやつがあなたをこんな風にしたの？ She grasped the shadow by the wrist. It first shuddered in shock but went calm very soon. 動かないで力を渡すから。形を保つのも精一杯なのに、このままだといつ消えてもおかしくない。道理でケビンはあなたを封印した。 As she fueled more Honkai energy into the Fenwing down, the shadow grew clearer and began to open its eyes. これでよし。 Fuhad let go of the shadow and clapped her hands. 戻ってきなさい。あなたは何者ですか？私はあなたの持ち主です。ああ、記憶もほとんど消えてるみたい。どんな状態でも私の分身です。こんな風になったあなたを見ると少し辛くなります。私が分身？ええ、あなたは都政の羽の一枚です。私が自分の人格と思考をコピーして作った個体です。なぜかあなたはケビンのところにいたので、私は死んでいましたので詳しくはわかりませんが、あなたを奪い返しました。理解できましたか？理解できたのなら戻ってきて、力と記憶を私に渡しなさい。死んだ後の出来事を知りたいんです。
Surprisingly, the Fenring Down didn't seem to hear HUA at all. Instead, she studied HUA with curiosity. なるほど。おっと、 She sighed. 余計な真似をしてくれましたね。何をブツブツ言ってるんです？彼に殺された瞬間。その瞬間、私は都政の羽の大ゼロ定格出力を発動し、自分の意識を一枚の羽に移し、空の律者の存在を制圧しました。そういうこともあったみたいですが、確かあの体は捨てられたもので、中に魂は入っていません。何が言いたいんです？私はここにいます。 The shadow repeated the あ question. なたは何者ですか？ She was strolling above the clouds. ご覧、いい景色でしょ？ The shadow was right by her side, quietly listening to her mutters. 高いところは好きじゃないです。高いところから見ると何もかも小さく見えて自信過剰になりがちです。でももう少し上へ行くと、雲の上だと日差しも空気も気持ちよくて、見渡すと白い雲ばかり。宣教と似たようなところですね。そうだ。あなたには見えますか？あなたは実体がありません。その目はどうやって情報を取り込むんです？そういえば、私の話は聞こえますよね。鼓膜はありますか？聴覚はどういう仕組みで動いてます？都政の羽の力です。HUA chuckled. 便利ですね。わからないことがあったら、都政の羽のせいにすればいいなんて。例えば記憶、私の脳にあるはずですよね。あの時、7人の弟子たちに頭をやられてから多くのことを忘れました。でもあなたは羽の中にいて脳というものがないのに、あなたの記憶はどうなってます？多分答えは都政の羽だと思いますが。そうだと思います。羽が弱った時、私もいろんなことが思い出せなくなりました。それです。 HUA clapped her hands. ケビンのところにいた時は羽も剥げかけていたから、きっと記憶も損傷を受けています。もしくは鍵となる何かが壊れている可能性があります。だからあなたは自分のことを羽ではなく、自分が本人だと思い込んでしまった。理解はできます。意識の転移やコピーは自己認識のミスにつながりやすいです。オットーも私も同じようなことがありました。そのうち治ります。 HUA tried to comfort the shadow with a smile. 大丈夫。私が協力します。何せあなたは私の分身。私たちは姉妹みたいなものですから。よく考え納得してから力を私に返しても遅くありません。はあ、返さなくてもいいです。私はケチな人ではありませんから。あのオットーにさえ羽を渡したんですから、一枚くらい気にしません。私と一緒に行きましょう。一人だと退屈ですから。どこに行くんです？HUA thought hard and then broke the long silence with a broad smile. 退去山に戻りましょう。ずっと黙り込んでますが大丈夫ですか？気分が悪いなら私から好きなだけ崩壊エネルギーを吸収していいんですよ。せっかくあなたを助けたんです。遠慮します。勝手にしてください。 So is this actually the real HUA? 理解できません。何がです？どうして私にそんなに敵意を Well, 抱いている no, んです because this one is in quotation marks and that one actually says HUA, so... I don't know, this entire situation is so weird. Either way, she's talking to herself.
だからあなたは私のことをもっと理解できると思います。私は自分こそが本物とか言わないでください。今は機嫌が悪いんです。気づいていないかもしれませんが、あなたの状況は正常ではありません。Paul sniffed heavily. それで続きを言ってみなさい。あなたは本当に不可ですか？私が見る限り、あなたは彼女に似ていません。むしろ全く違います。彼女の記憶を持っているかもしれませんし、彼女の体の中で目覚めたかもしれませんが、あなたは全く新しい存在です。何バカなことを言ってるんです？私には彼女の体と記憶があります。私が彼女でないのなら誰 And なの that's です？ what we want to know. Literally, who are you? むしろおかしいのはあなたの方です。羽のくせに自分こそが本物のように振る舞って。あなたはいつも子供を見るような目で私を見る。私が気づいていないとでも？私のことなら心配はいりませんよ。自分のことだけ心配してください。でもあなたは一点だけ正しいことを言いました。ええ、昔の自分に束縛される必要はありません。今の私は新しい私です。かつての自分を真似する必要がどこにあるのです？私は自分らしくすればいいのです。あなたは過去の私。そう考えてもいいかもしれません。過去の私はそんなに良かった？そうでもないでしょ。 Can I walk faster? I'm so slow. ほら、私の友人。彼は過去に束縛されたかわいそうな人。メイ博士が死んだ。あなたと彼はそっくりです。たかがメイ博士のためなんて、そんなの割に合います？ケビンは人類のために戦っています。 Well, there's Otto. 彼の覚悟はそんな簡単な。人類のため？どいつもこいつもそればかり。例えば彼、人類のためだとばかり口にしてるけど、本当は死んだ女のためです。彼とまあ彼のことはいい。一応彼に助けられたんですから。なぜ私に彼らのことを見せたんです？そうしたいから。I mean, he saved us, but そ he うす also る killed 力が us. あるから。都政の羽は便利だから。私がそうしたかったからです。はっ、過去の私、この恩知らずは死にました。思い出すのが面倒ですが、彼女は死にました。覚えてないですが、私が殺したわけじゃないみたいですね。はあ、昔の私は。彼女たちが憎いですか？覚えてないなら憎しみもないでしょ。ただ人を殺したら命をもって償うというのは当たり前です。死んでもらって当然です。陽子いかんというのはこういうことですね。もう同じ過ちは犯しません。 I'm gonna head off. Gotta get ready for class. Alright. Bye, Hack. Thank you for coming. Good luck with class. セーフレイヤー、もうわかりません。 Yes, it's very much ruined. 彼女たちは Considering a 今 teacher's どうしてます？ dead. わかりますか？ One student has like 2 months left to live. Another student joined the World Serpents. Yeah, Saint Freya's not doing so great. Hua waved her hand and the girl's illusions were wiped away like water drops in a window glass. 一つ質問しても？どうぞ。どうして大巨山に行くんです？あそこに新しいものはなく、何年も前に人々から忘れ去られています。
Paul fell silent as she pondered her words. 実は Paul halted the very moment her lips parted. It looked like she regretted answering the question. 私は目覚めたばかりです。わかります？何もわからない。頭が真っ白です。まるで生まれたばかりの赤ん坊です。赤ん坊に未来100年の人生計画を作れと言えますか？でも私は計画をしました。だって仕方ないじゃないですか。私は不可ですから。不可にはやるべきことがあります。わかっています。ですが、やる気が出ません。逃げていると思われても構わない。確かに私は逃げています。Isn't she still trying to get them back though, even though she doesn't want them? でも時間も敵も仲間も待ってくれません。この事実を自分自身を受け入れて不安にならないと。Paul scratched her head. 家と呼べる場所に行ってみたい。帰巣本能かもしれません。そこに行ってみて帰る場所があると分かれば自分のことを受け入れられると思います。Okay, how much more do we have to do? I think we can maybe get to this during the stream, but we'll have to start this section next time. Paul was ambling the mountain. Every now and then, she would awaken a plume and absorb its power and memories, which were mostly surprises for her. これもオットーのものでした。私の記憶の多くは他人からもらってるんですね。昔のやり方は気に入りませんね。She gave the shadow from the following down a subtle look. あなたが私を見下してることも知ってます。あなたが心配です。心配するようなことはないでしょう。今までにない最高の状態です。悩みも心配もなく、目覚めてから初めて自由に感じました。そして私は自分が誰か分かりました。私は不可。それだけです。この大巨山は私の故郷。ここの何もかもが馴染み深くて新鮮で、この羽たちも記憶たちも私のものです。無数の可能性が私を待っていて、どう選べばいいのか分かりませんが、怖くありません。いくらでも道はあります。これが貴族意識。私は大丈夫です。I mean, good for you, I guess. You did want a place so you could go home. Oh my god, please speed up. In the darkness, she could hear Callan Kazlana's breath, but she felt so distant at the same time. 天命にとっては私の生死もあなたとの関係もどうでもいいことなのよ。あなたの要求に応えれば私は司教がカスラナ家を操るための人質となるのでしょ。 Oh, she's saying am I right as a statement instead of a question. Just, that's literally how things are. Otto didn't lie to Callan because it was the truth. でもそれがどうした？表面上の婚約は今後もずっと表面上のものに過ぎない。大切なのは君が生きていることだ。君が生きていれば。Can this please speed up? Oh my god, it's so slow. I can't even click through it.
Callan's indifferent voice came from the other side of the bars. のは大切なことかもしれない。でも自分の心を裏切ってコマを演じるのは生きていると言えるのかしら。 He already knew her answer, and he could even anticipate her every word, but he could not accept it. Never. He had done so many things that she wouldn't agree to, just for one of her childhood wishes. What's one more? God, what is this last part? And this time, it'd be for a more noble cause, to save her life. But he didn't do anything. He clutched the icy steel bars as if he was trying to crush them. 戻ってニコラス司教に伝えてちょうだい。カレンは彼の要求を拒否すると。これは彼女が自身で決めたと。So she's just willingly dying. 天命のやり方には同意 But then できない。 again, like she even said, getting married would just make her a pawn to control her family. So I guess this is the better thing to do, but at the same time, would you guys give up your life like this? I don't know what I would do, honestly. Auto-Apocalypse seemed to be paralyzed with despair. 本当に分かってるんだ。 A fierce yet soundless rainstorm fell on his heart. だが僕は君を死なせはしない。何としてでも君がどう思おうと、僕は君を死なせはしない。 The dark dungeon then fell into a long silence. ありがとう。 All of a sudden, Callan broke into a soft laugh from the darkness. The sound of heartbreak was unexpectedly quiet. He waited patiently. He thought she had more to say to him because he had so much to say to her. お酒は持ってる？ But the silence lasted even longer than the last one. Words seemed to have become meaningless between them. これは Crimson liquid trickled into the glass. Callan gently swirled the wine, looking surprised. ああ。 いいわね。もしかしたら Callan caused Lana to drink the glass of wine in one gulp. She didn't say a word, and the glass turned into a mist which soon cleared. Otto didn't hear the rest. He already left. Okay, on to this part. Let me get another sip of water, actually. There you go. Paul picked up the feather with a faint glow. 多すぎでしょ。私は山にこんなに土星の羽を残したんですか? The shadow made no response. She took a walk by the cliff. She sometimes buried herself in thought and sometimes looked into the horizon. Paul instilled some Honkai energy into the feather to awaken it. あなたは私はあなたの持ち主です。記憶と力を私に返しなさい。 A wisp of Honkai energy touched Hua gently and then retracted. The Fenbing down nodded and faded. あなたも彼女みたいにおとなしく言うことを聞いてくれたらいいのに。さて、この記憶は Hua closed her eyes. After a while, her face turned pale and twisted. メイ博士でした。おそらくどうでもいい断片でしょう。残しても意味はありませんから、それらを取り出したんです。確かに意味はなかった。彼女が彼女の計画を話していただけです。Hua spat in disgust. 私はどうして彼女に服従したんです？
彼女の命令に従った結果、人類は全滅するほどの乾杯を経験し、終焉が消えるまでコールドスリープを使うしかなかった。宇宙を探索する箱舟もどこに行ったかわからないし、漁師の海に入ったゴーザも音沙汰がありません。博士は敗者です。どうして全人類が彼女の指示に従うのかわかりません。彼女が立ち上がり、私たちを率いる責任を背負ったからです。人々は彼女の勇気と決心を信じました。知恵は信じてなかったってことですね。火を追う蛾のような勇気、共に滅びる決心、いいでしょう。とにかく今回、彼女の言うことは聞きません。オットーやケビンも同じです。私は万物を変えます。楽しみに待っててください。How about no? How about we just don't do that at all? That sounds like a terrible idea.ここは平和だったはずです。この辺りに100人前後の村があったのを。平和は私たちと関係ないでしょ。この世界に平和なんて Oh 言葉 my はあり god, for ま the せん。 first time during the stream I could hear one of the cats meowing. Probably Rico.「これほどゾンビがいるということは、あの村は危ないかもしれませんね。急ぎましょう。なんで？はい？あの村は私と関係ないでしょ。この世の災難はこんなにも多く、律者だって。それは今はもう魔に落ちた者は死すべしというルールはないでしょ。それにメイ博士の信用 Oh は my god, there's so many もう私 enemies. たちの頭の中。しかしあれが正しい行いです。何が正しいかは私が決めます。そもそも正しさはどこに。助けが必要な人が You guys can stop recording now, thanks. いなければそれで構いません。 Oh my god, there's still more. この人助けは That's not 別 very にあな nice. たの計画を邪魔しません。そうですね。人助けはしてとどうせついでですから。行ってみ。大きい石像ですね。誰もいないですね。隠れているかもしれません。みんな死んでゾンビになったかもしれない。それもいい。今 Hua took a look at the statue afar, and all of a sudden, she signaled the shadow to be quiet with her finger. シッ、音がします。 A rustling sound came from the building on the side, and after a while, a small girl slowly walked out of the shadow. Even from afar, Hua could tell for sure that the girl's face and arms were giving off a sinisterly purple glow. 彼女は侵食されています。まだゾンビになってません。しかしあれではすでに。黙って。 Hua walked to the girl. 私たちを助けに来たの？ええ、安心してください。 Hua crouched down and took a look at the girl. Seconds later, she knew the girl was beyond saving. ここで何があったのか教えてくれませんか？みんなが急におかしくなって、さっきみんなが突然白くなってね、いっぱい
The fending down shadow asked. The girl didn't hear. But there's no saving her. Hua gently touched the girl's forehead to comfort her. She looked at Hua and seemed to have something to say. The girl nodded and slowly closed her eyes. どうするつもりです。彼女の仇を取ります。それは彼女の欲しがる救いではありません。そうするしかないのです。彼女がもう長くないことはあなたも知ってるはずです。私にできるのはこれくらいです。他に生存者がいないか探しましょう。いいでしょう。Oh my god, of course there's war. Okay, let me collect stuff. There you go. Of course there's more fighting. I kind of just want to explore in peace, but I think that might be asking too much. Okay. Time for more fighting. There we go. Easy. I'll return to the girl. Paul ruffled her hair and smiled at her, trying to cheer her up. The girl nodded relaxedly and began to study Hua with her big, curious eyes. 私のことを知ってるんですか？でも似てるの。あの彫像に。The girl looked over Hua's shoulders. あの彫像、大巨山の仙人様だってじいじが言ってた。危ないことがあったらいつも現れてみんなを助けるって。あの彫像は先祖様が作ったの。昔はこんな風に壊れてなくてすごく綺麗だった。You know, for someone who's dying, she sure talks a lot. 仙人みたいなの。Good for her though, cause I mean, she kind of doesn't realize what's happening, but yeah. Hua made a slight wave. In a white flash, grit rained down this. I didn't finish reading. Oh well. And I guess the statue returned to normal. The girl closed her eyes and seemed to have fallen into a deep slumber. 彼女を殺したんですか？夢を見てもらったんです。夢の中では今回のことは起きていませんし、すべてが彼女の思うままです。そこで彼女は死ぬまで楽しく生きられます。彼女を助けろと言いましたが、私にはそれくらいしかできません。
While stood up and stared into the giant statue. 綺麗ですね。 Love the confidence. 今日は静かですね。何か言いたいことがあるんでしょ？すでに十分に機嫌が悪いので、何を言われてもこれ以上ひどいことにはなりません。言ってみてください。私は多くの権限権と都政の羽を大巨山に置いたため、通常の崩壊はこの地に影響を及ぼすことはありません。でも私たちがここに来てすぐ崩壊は発生しました。その原因は一つのみ。もういい。 As she spoke, the fending down shadow suddenly became blurred and dwindled. あなたを黙らせるのも消えてもらうのも私の思うままです。 I mean, you're the one that told her to speak. 前の世代の律者です。あなたをすぐに壊すべきでした。あなたの言葉は信じません。でも私はあなたを尊重します。あなたが存在すること、そして私のそばにいることを許します。あなたも私の尊重に敬意を払うべきです。私の考えを撹乱するような真似はやめなさい。崩壊。 As Fa walked away, the mighty power that had been oppressively clamping the shadow disappeared. The shadow knew she had very little power left. Even so, there were things she had to do. Okay, what else is there for us to do? So we have this and that. Oh my god, I hate how slow this is. A young man in an indigo gown had been hiding in the forest for about an hour. It was a hot summer day and it happened to rain last night. The thick forest was full of mosquitoes. He lifted the hem of his gown, trying to scratch the mosquito bites on his calf. Hey little nine, come help me. He rolled his eyes and felt displeased that his 8th senior fellow disciple ordered him about on purpose. Filthy blood of a monster stained the older disciple's white gown scarlet, and the stench made the younger one retch. Take this. The younger disciple reached out his hand to catch the dark object on him without even realizing what it was. And when he took a closer look, it was a hunk of monster flesh, which obviously had been neatly and nimbly cut off, and closely resembled a huge chunk of dungpo pork. It's still alive? The voice of the young man trembled even more violently than the hunk of monster meat. The older disciple kicked the monster's dead body away, remaining silent. He had waited for almost half a month to ambush this monster cub, until 3 days ago it was injured by his darts, so they finally found the chance to take it down. Only the throbbing monster flesh can serve as the guide drug for the elixir. When they came back to their temple, the joss stick that was lit by their master hadn't burned to half. The younger disciple sighed with relief. If they came back after the joss stick burnt out, the monster flesh would be devitalized. Oh my god. And turn into sludge. There we go. I hate that it doesn't show the full thing. Their master, whose beard was longer than a broomstick, took the monster flesh, sniffed at it, and then nodded approvingly. 8, you come with me. And you wait at the door, little 9. Don't let anyone come close. The master led the older disciple to the alchemy chamber in the depths of the temple, leaving the younger one to guard the entrance. The young man felt aggrieved. His master always asked the older disciples for assistance and ignored him. It used to always be the chief disciple, and after the chief disciple ran away, the second oldest became the master's favorite. Then the second betrayed the master and defected to enemies, so the third came up. Then the 4th, 5th, 6th,
As the 9th disciple, the young man finally started to see some hope in his life. However, he didn't expect that his master's alchemy business would have succeeded before his turn. The young man let out a deep sigh and slumped down on the ground, gazing at the joystick. White smoke was straggling up into the sky, like his master in its ascension into the celestial world. And a thin wisp of black smoke followed behind, like his pathetic self. Wait, why would there be black smoke? The young man stood up hurriedly and found out the black smoke came from the chamber. Is something wrong with Master's alchemy work? He shook his head, trying to clear such an unlucky thought. He ran to the alchemy chamber as fast as he could, putting aside the rules his master made. The black smoke thickened as he approached the alchemy chamber, causing him to cough violently. The door of the chamber was already broken, and he could see his master's white beard in the distance. Master is fine. The young man rushed in, only to find the beard was floating in the air. His master was standing on the head of a giant monster. And with an icy flash of steel, the master thrust his sword deep into the monster's skull. The monster growled, exhaling an overpowering stench. The airflow was so violent that the young man was knocked down. He felt dizzy, and when he opened his eyes again, he saw the monster's fangs hanging within 2 meters of his head. And the monster looked familiar. Its eyes and brows reminded him of that monster cub. Is this the father avenging its cub? The young man felt his fear was about to burst out of his mouth. At the very moment, the master thrust the sword at the monster again, right between his eyes. The monster immediately lost all strength and flopped onto the ground. The young man was so scared that he couldn't move an inch. In a daze, he seemed to see that the monster was staring at him. Just then, a tear rolled down its face. Yes, that was a drop of tear. The young man was sure. A drop of turbid, gory tear. Then, the monster closed its eyes and its body started to rot. 8 was eaten by that beast when protecting me, and the elixir was destroyed by it too. You're the only one by my side now, so I'll make you my chief disciple. Master, can I ask you a question only the chief disciple is allowed to ask? Go on. What does the elixir do? The master gave a mysterious smile. You'll know when you've really become the chief disciple. Well then. Hua walked on with her mind occupied by the shadow. Hua could easily break her, but she would not bend to Hua's will. Sometimes Hua would almost feel like the soul rested inside the plume was every bit as real as hers. 彼女に与えすぎてしまったのだろうか。当時の私は何のために彼女を作ったのか。She knew the answer. Right before death fell upon her, she did everything she could for a sliver of hope. だから彼女はあんなにリアルなのかな。Hua looked at the shadow. Yes, that's right. Real as she seems, her presence is so strong and unique. You should retrieve her. でもそうしたら彼女は消えてしまう。She fell silent and began to ponder hard. A moment later, she decided to change the topic. 変だな。こうやって自分と会話するのは久しぶりだ。You no longer need yourself now that you have company. ありえない。Hua first sniffed at her inner voice, and after a while, she began to feel the voice was implying something. 私が彼女に支配されてる？私が自我をなくし、羽のくぐつになった？いいえ、彼女は私に影響を与えようとしていない。彼女にはできない。She is your past. She is pulling you back to the trajectory of your old self. You want that? Do you wish to repeat your old and tragic stories? 嫌だ。 After a brief silence, a low voice inside her head sounded. To conquer the outside world, you must first end your inner struggle. Alright, let's collect this.
And I think I've done everything. Yep. So we'll continue this next stream. Let me go ahead and collect that. There we go. And with that, we will go ahead and call it a day. So to anyone who's still here, thank you for coming. I hope you enjoy this stream, and I will see you next time. 1 second, let me see what I'll be streaming actually, because I can never remember my own schedule. Okay, my next stream is Roblox World Zero. So again, to anyone who's still here, thank you for coming. I hope you enjoy the stream, and I will see you next time for some World Zero, where I will either be doing an egg hunt because I've heard that's out, or I will be farming the tower again. But yeah, with that, we'll be calling it a day. Otsu, bye bye.